Buonasera. Dal Teatroinscatola di Roma, in occasione di questo festival chiamato Today's Music, organizzato dall'Associazione Orfei e attraverso il lavoro principalmente di Francesco Poggi, questa sera un incontro, a rotonda, un incontro con due compositori che saranno rappresentati stasera in un concerto, e con il terzo, italiano stavolta, che è Maldonado, che già ieri sera si è esibito nel primo concerto d'apertura del festival, e che anche stasera ci sarà in veste di, diciamo, oggi invitato alla conferenza. Domani suonerà ancora, e questa sera, dopo questo incontro, ci sarà un concerto dedicato ai due compositori che abbiamo qui con noi, e che sono RAYMOND da Dublino, irlandese, e HARUYUKI SUZUKI da Giappone, da Tokyo. Grazie Maldonado, la serata appunto sarà dedicata ai lavori di questi due compositori, improvvisati anche da un video di un'autrice italiana, Silvia. Brevemente, anche per dare un'idea, l'incontro si svilupperà attraverso una chiacchierata abbastanza informale sulla musica dei compositori, e sarà prevalentemente in inglese vista la loro provenienza, anche se poi ci saranno iniziati probabilmente in italiano che faremo noi. So, just to begin, I said that this is in occasion of the festival Today's Music, and with the occasion of the concert that this evening will be dedicated to your music. We have this sort of meeting, sort of little conference about your music and your idea of music, and Gabriel, of course, like composer, and like I think it's better to speak about your studies, your past works, what are you doing nowadays, and probably what do you think about the future of your music. So, just to begin with Raymond Dean, can you talk about your studies and how you began to work in music, to play, to compose? Well, in a sense, I began to compose before I ever really began to study. I started composing very, very young, and my very first public performances occurred when I was 15, 16, 17, before I had ever studied composition formally, even though I had privately, in my own interest, read a lot, listened to a lot, read a lot of scores and all that. But I think my very earliest works, one of which we hear this evening, Epilogue, which I wrote when I was 20, these are pieces that come from my limitations at that time, and to me are now all the more interesting because of that. I was somebody, I did know about all the techniques of the avant-garde, but I was writing for musicians in Ireland who didn't have much experience in playing very complicated music, or music with extended techniques. And so I had this challenge of harnessing my sense of being an avant-garde composer, between quotation marks, and at the same time writing music that would be played over by people with little or no experience of that kind of music. And I think that particular coming together of limitations made, I have to say, even though this is 40 years ago, some of the most interesting music I've ever composed. And it was only after that that I formally undertook composition studies with Gerald Bennett in Basel, who was a pupil of this, with Stockhausen in Cologne and with Sangun in Berlin. So this piece, Epilogue, dates from 1973, so you were 20. That's 20. Anyway, it would be good to
There is a revision of 2006. What The piece was originally written for flute and piano. Oh. Then I made a version for oboe and guitar, because an oboist and a guitarist has to be there. Now we will hear a version of that for flute and guitar, and there is another version for viola and guitar, and also for violin and piano. So this is a piece that allows itself to be performed in many different versions, which suggests that the dimension of time was not very important to me, that I had other preoccupations than time. The request of the performance, you can change. Yeah, it's not the case with all my works, but certainly with this one. So, I read about, after your studies, I read about your political vision of society, and surely, but even you have a particular idea of music applied to politics, or there are different and separated fields? For me, they're very separate. I became involved in a number of different solidarity campaigns in Ireland with Nicaragua, East Timor, and then the most difficult one of all, Palestine, that is DEANE. And I have tended to keep that completely separate from my composition. There is a sense that in Ireland, being kind of quotation marks again, public figure, means that you can use your name to publicize these causes, to work for these causes. But at the same time, that can be a disadvantage, because then people focus on you and not on the cause. So, I find that it's better just to keep the two completely apart. There are obviously little things in my music that I think of as being in harmony with my political outlook, which is egalitarian, socialist, and internationalist. But I don't feel it necessary to express a political content in my work explicitly. Okay. So, just directly the music by HARUYUKI. You came from Japan, and I said you had you started with MALDONADO and and also you, apart from your beginning, you have an approach to contemporary music directly from the same kind of RAYMOND, just from your sensations, or because of your studies? You approached the contemporary music just before your studies, or after that? About contemporary music, when I was 8 years old, there's an international festival in Japan, Osaka, in 1970. English, I can't understand that, but my father took me to the festival, and there are so many pavilions of international, and so at some time I heard that George Iwasa is a Japanese also talented composer, and he made so many acoustic music and at the same time electronic music, and his famous electronic piece, Voices Coming. Voices Coming was composed in 1969. The piece was performed in that festival, and so I heard it. So the piece was consisted of telephone voice, and so I was much impressed with that piece. But I don't know about contemporary music because I was too young. Too young, yes, Also, but unfortunately, I don't particularly I didn't educate
about some music. So my family is not a musician, so it's very common salaryman family. So I was much interested. I was much interested in listening to classical music, but I asked my parents to I want to learn a piano or other instruments, but my house didn't have piano, so I only played the guitar. So it was my start of music. Also, when I entered university, I wanted to go to a music university, but my parents opposed me because it's hard to live as a musician. So so I entered common university, and so I personally studied music composition and went to conducted George Iwasa, and so I went to his seminar, and so privately I studied composition at first. Yeah. So you returned to the composer that surprised you with the first piece. My first piece, I was in public. My first performance was when I was 23 years old. A trio for oboe, bassoon, and clarinet. It was my first piece performed in public. And so, but at the time, I was much influenced by Joe Kondo. So Joe Kondo is after George Iwasa, I was much influenced by Joe Kondo's music. And so, in 80s, I was under the influence of Joe Kondo. So that trio, I liked that piece, but it did not belong to my composition nowadays. And so in 90s, I found my way of composition. So it was about before 30. When I was before 30 years old, for the first time I found my way. And it is a kind of a clumsy repetition. They not minimal music, but influenced by minimalism. Also, I use many irregular repetitions, and so it was my one way. And another to distinguish the time, it's a punctuation. So punctuate is there is a time stream, and so I cut the time, and suddenly there found very different things enter to the stream. It is a basic idea of punctuation. So punctuation 4 will be performed today. I know by Maurizio. Okay. Do you work only with acoustic instruments or also with electronics? Both. Yes. I have been interested in both acoustic music and electronic music. Also, about electronic music, I was influenced by Xenax and Luc Ferrari and David Tudor. So this is the most greatest electronic composer for me. And so particularly Luc Ferrari, I invited him to Japan, and I organized his festival in 2002 and 2003 twice. So as you know, he sometimes use circumstance sound like CC wave sound or the voice
today, I use only noisy electronic sound and another rain sound at the end. And so the rain sound suddenly cut the stream of electronic sound. So a kind of combined with very different kind of sound, electronic and rain sound. We'll hear, we'll listen to the piece at the end of the concert, the last, with a video also. No, I didn't make video. Not the video, but the sound. I only compose the sound. Only questo sound. Ok, quindi parlavamo di musica elettronica, visto che Haruyuki lavora anche con la musica elettronica, che è poi uno degli aspetti principali, non l'unico naturalmente, invece del lavoro di Gabriel Maldonado. Anche ieri sera ti abbiamo visto in concerto alle prese con elettronica, con live electronics, oltre che con questo lavoro appunto sui software che tu ho visto fai in maniera molto approfondita. Ti vuoi parlare un pochino di questa ora? Sì, io sono interessato molto all'aspetto, diciamo, le nuovi paradigmi della musica, ma approcci, diciamo, alternativi rispetto a quello degli strumenti tradizionali, che però comunque in qualche modo si riconducono, anche i miei approcci si riconducono a una gestualità che va fatta nel momento della performance, cioè sono abbastanza, diciamo, propenso all'live electronics, come hai notato, e all'aspetto comunicativo del momento, cioè il suono si produce nel momento in cui Quindi l'immediatezza della comunicazione legata proprio alla situazione. E quindi c'è un grande, diciamo, una grande quantità di produzione nella mia musica, a partire proprio da una serie, diciamo, di strutture che sono predefinite nel testo, che ti lasciano una mobilità abbastanza, uno spazio abbastanza largo alla estemporaneità della produzione. Quindi è un live electronics chiaramente attuale, odierno, molto diverso da quello degli anni 70, dove chiaramente le strumentazioni erano diverse, Sì, dal punto di vista. Però è una elettronica che dice che appunto si basa, si fonda su qualcosa che tu hai comunque già definito come base di lavoro, attraverso dei software, quindi Sì, software che sono diversi software, diciamo, il mio software principale fino a qualche tempo fa era il linguaggio di programmazione derivato dal sistema del suono, però adesso mi sto prendendo anche altri software perché c'è una complementarità di caratteristiche che potenziano sinergiche tra i vari software, infatti uso contemporaneamente vari software. Adesso è possibile, diciamo, mettere in comunicazione l'uno con l'altro. Tu però non fai soltanto, dicevi appunto una musica elettronica, ma suoni anche strumenti tradizionali. Come sei arrivato alla musica contemporanea? Abbiamo fatto una domanda un po' a tutti. Dunque, la musica contemporanea ci sono arrivato perché sentivo, diciamo, la necessità di andare oltre, diciamo, il parametro della musica tradizionale. Questa è una risposta abbastanza banale. Però in realtà io mi sento molto legato alla mia eredità occidentale, di musica classica occidentale, qui continuo a considerare la musica classica anche strumentale come punta di partenza, su cui costruire qualcosa in più. Però quindi a livello però di, che so, compositori, diciamo, di musica moderna, diciamo, contemporanea, che ti hanno ispirato, che comunque ti hanno dato un indirizzo, un'indicazione. ma come, diciamo, dal punto di vista teorico, vabbè, ci sono i classici padri della musica elettronica, Berio, Maderna, Luigi Nono, insomma, classici, diciamo. Dal punto di vista invece proprio pratico, più è quel gruppo di improvvisazione con consonanza, io sono stato allievo di
braccio, per cui mi trovo abbastanza in quello che una scena molto importante quella ecco, dell'improvvisazione, però in ambito contemporaneo, in ambito. So, Raymond, both of the composers also works with electronics. You also did pieces with electronics from this? Just one, which is very strange because, you know, I studied with Stockhausen. I was a big admirer of Stockhausen. Stockhausen was my hero. Of course, he was one of the pioneers of electronic music, and I loved works like Antognozzi and DEANE, all of these extraordinary pieces, and other electronic works. But I never had any great desire to work with the medium myself, partly because I can barely put a plug into a socket. I'm technophobic, I cannot change a bulb. So the idea of working with this spaghetti junction of cables and wires, it always frightened me. I was commissioned to write one piece for voice, electronics and chamber ensemble, the Crash ensemble, which is a major ensemble in Ireland. And I did that with an assistant, Jürgen Simpson, and I notated the score, the electronic part, using Finale. I notated it as you would an orchestral score. And then myself and Jürgen worked out exactly how that was going to sound in the end. It's not an ideal way of working. I'm young yet, I think I will work more with electronics in the future. Okay, so we under it's easy to use now. Electronics are more comfortable than years ago. There are even a lot of tricks and things to do. But anyway, and can you talk about if there is a scene in Ireland of composers that works in new music, contemporary music? You are part of this, or you have connections? Well, there's a very lively scene in Ireland. There are very many composers, very many younger composers. When I started in the 1970s, there weren't that many opportunities. There weren't contemporary music ensembles. There was not a single electronic studio in Ireland. So composers really were starting from the beginning back then. Now all that has changed. So composers have many more of these options available to them. There are several contemporary music ensembles. Performers in general have become much more experienced and much better. The National Symphony Orchestra is very good at performing contemporary music. We have a lot of female composers for some reason. I think few countries have a larger proportion of women composers than Ireland has. I don't know why that should be, but I think it's a good thing. But unfortunately, while there is this lively scene from the composition and performance point of view, from the public point of view, it's becoming more and more problematic because people just don't want to go. They're more and more insecure. I think they want music to console them, so they just want to listen to 19th century music all the time. Well, that's a problem. I think it's a problem everywhere. Even here in Italy, it's almost the same. Maybe we also have not so much institution that helps, but the scene is interesting. It's interesting. Composers that work in the field of music are a certain number, but the audience is less and less over the years. Anyway, the same question to you. In Japan, Japan is a big country anyway, but in your region, in Tokyo, you have contact with other composers, with ensemble for music. Yes. There is a good scene, right? Yes, there are so many composers and contemporary music players in Japan. Particularly, I think in younger generation, they are very wonderful players. So they are very one technician and they can
interpret the contemporary music. So to collaborate with them is a very great pleasure for me. Also about young composers, there are so many composers, but I think individual composers are not so many, I think. But most of the young composers belongs to a kind of academic compositional scene. They sometimes follow a Western avant-garde style, or some composers go to minimalism. To find their own way is not so easy. But I expect them to find their own way. Yeah, anyway, there is a young generation of people composing in different styles. Yes, of course. E facciamo la stessa domanda anche a te, per capire un po' se ci sono delle differenze tra questa scena italiana della musica contemporanea, come la vivi, come la vedi, come pensi comunque di... Beh, diciamo che è visibile attuale oggi. Però giustamente Raymond diceva che dal punto di vista dei compositori e dei gruppi che eseguono musica moderna, musica contemporanea, c'è una fervida scena in Irlanda ed è invece molto meno interessante il discorso del pubblico, perché il pubblico non va ai concerti, il pubblico ha delle difficoltà proprio di approccio e quindi c'è una diminuzione di pubblico. Comunque non c'è proporzione tra chi la fa la musica e chi la reproduce. Lo stesso è qui da noi, però forse non c'è neanche questa grandissima scena, almeno mi pare che io trovo però una cosa, diciamo, che per quanto riguarda la musica accademica, quella proprio che viene, diciamo, lì c'è un po', lascia un po' di la situazione italiana. Però c'è da dire che proprio a livello internazionale, adesso con la diffusione con i mezzi, internet, eccetera, c'è tutta, diciamo, un sottofondo, il fermento della parte musicale, diciamo, tra virgolette, non accademica, quindi diciamo legata un po' alla musica, diciamo, dance e altre cose, che sta sempre più interessandosi a dei parametri che prima erano esclusivo appannaggio della musica contemporanea. Diciamo che c'è una commistione, c'è comunque c'è molto di grande, cioè in ambito non può extra corto, c'è un grande interesse, c'è un grande fermento. Io lo trovo molto stimolante questa cosa. No, questo è vero, c'è una scena, specialmente qualche anno fa, forse adesso con gli ultimi anni, questo magari forse personale, come gli ultimi anni si è un po' allentata la presa, l'ho visto invece alcuni anni fa, con dei festival, con delle situazioni anche diciamo, topiche. Si sono anche materializzate molte iniziative e quindi anche molti nuovi musicisti arrivano sulla scena. Come dici tu, prettamente di formazione non accademica. Però è vero pure, purtroppo, mi pare che sia un discorso comune, non abbiamo chiesto a HARUYUKI, ma casomai lo chiediamo adesso, ma mi pare che poi il discorso sul risultato visibile di partecipanti a queste situazioni, e quindi pubblico pagante, chiamiamolo comunque così, poi spesso e volentieri non sarebbe neanche quello il problema, mi pare che a quel livello invece, da quel punto di vista c'è un grosso problema anche, forse anche di comunicazione, forse anche di... Esatto, secondo me dipende molto anche dalla comunicazione. C'è una idea, forse, anzi secondo me assolutamente sbagliata, però c'è un'idea di difficoltà, di fruizione, di difficoltà d'approccio e quindi il pubblico non arriva, mi pare proprio che ci sia un problema di penetrazione. Comunque il pubblico, posso dire, il pubblico della strada secondo me in maggior parte neanche sa che esiste musica contemporanea, praticamente. Sì, da noi manca la base, però da noi mancano degli strumenti che ci sono, per esempio, o dei mezzi o comunque delle istituzioni che ci sono in altri paesi. In Germania, dove comunque c'è una diffusione molto più capillare, c'è molta più informazione. So, can you speak a little about the pieces that Andrea
Cuori, Maurizio Barbetti and Francesco Goghi will perform this evening? Well, I've already mentioned the earliest one of them, the epilogue for flute and guitar. There's also a solo flute piece that's much more recent, 2008 to 2009, called Decade B, which is a homage to Edgar Allan Poe, because the bicentenary of his birth. It was a piece I've asked to write by an Irish flautist called Bill Dowdall. And then there is a little piece I wrote for Maurizio Barbetti called Breve. It's just 1 minute long. So, little Breve, yeah. And I later used it as the basis for a double concerto for violin, viola, and string orchestra. And then there is a piece called Excursus, which was originally written for saxophone, first performed by clarinet, then arranged for violin, and then the violin version was arranged by Maurizio for viola. So that's 2 pieces that have gone through that kind of cycle of arrangements, and 2 pieces that were specially written for the instruments. And I think you can hear in those pieces that 2 of them are not terribly concerned about the timbre qualities, and the 2 that were written directly for the instruments are. So, Haruyuki, some words about the pieces there. Okay, this time 3 of my pieces will be performed. So, the English piece is Lutin. Lutin is a dual piece for guitar and viola. I was composing it very early, maybe in 1988, yes. So, but this actually this performance is the first premiere because when I composed this piece, it was not performed in Japan. So it was forgotten to I composed this piece. So, but after about 25 years later, yes. So I Discovered the piece again? Yes. So Maurizio asked me about if I have some piece for guitar and viola. And so I remember this piece. So this is my world premiere. So I was much moved. But After 25 years. But the style of this music is very different from my present music. Yes. And another piece, punctuation. First one, punctuation. Yes, punctuation 4 is for viola solo, and Maurizio played this piece many times. And so at first I composed this piece dedicated to him. And this is my punctuation series. My punctuation series exists 1 to 9. Also, in fact, in last week in Tokyo, all punctuation concert will be given. And so all 9 pieces were performed. You made a series of Yes, this. yes. Also, punctuation is also, as I told you before, to make successive patterns and to cut the pattern suddenly by a very different kind of element. So to cut the time experience is my one of my themes. So, do you have some ideas, some questions for Raymond or for Gabriel about the music? What do you think about this situation? Because you met for the first time this year, Yes. and also we all met for the first time. And due to the work of Francesco, that is a person that so many interest in this field.
he tries to expose the music and the ideas of different composers, but I think that at the end there is a unique point of view. It's the one to promote new music, promote new languages. So I think it would be interesting to see and listen to your music in this situation in Roma, and I hope it will be a very good experience, a very good concert. E niente, Gabriele, tu invece domani farai un pezzo dei tuoi, non qui stasera, non avremo un concerto il tuo lavoro, ma domani eseguirai un pezzo e poi anche come esecutore sei coinvolto in altri brani. Tu suoni comunque anche la chitarra alla fine, quindi sei anche un chitarrista. La chitarra mi piace molto, sono tuttora. Anche lì usi l'elettronica insieme alla chitarra. Ok. Inoltre il tuo lavoro, che è appunto quello che abbiamo detto prima della musica elettronica, quindi del software, diventa anche un lavoro anche teorico. Tu hai anche contribuito, a quanto so, a questo libro che si chiama The Audio Programming Book, quindi un libro sulla programmazione in ambito software. Dici qualcosa di questo, che mi pare che sia un libro veramente interessante, no? Fatto con diversi contributi ed edito da una istituzione, il Press, quindi le edizioni del Massachusetts Institute of Technology, che è una delle istituzioni più importanti americane in ambito audio, sonoro, anche fisico. Sì, permetto che questo è un libro molto tecnico, riguarda appunto la programmazione per computer, utilizzando principalmente in questo libro si affronta linguaggi C e C++, e molto specifico, diciamo. Quindi è per addetti ai lavori? No, in realtà è un testo, diciamo, per chi vuole iniziare introduttivo un tutorial alla programmazione specifica per l'audio. Però ovviamente, diciamo, normalmente un compositore tradizionale non affronta mai questo tipo di tematiche, è più, diciamo, rivolto verso musicisti o persone interessate, studenti che vogliono approfondire questo argomento. Però è un testo introduttivo, assolutamente. Quindi non è proprio soltanto, appunto, come dicevo, erroneamente per addetti ai lavori, ma serve anche a dare delle indicazioni, diciamo, appunto, di guida. Esattamente. Cioè, rispetto a questi programmi, questi linguaggi di programmazione per fare dei software. Quindi è curato da due diciamo, curatori che hanno editato e hanno preso diversi contributi legati alla programmazione. Tu hai fatto? Io ho fatto un capitolo stampato e altri due, diciamo, nell'allegato dei punti. Insomma, è un tomo, già così è un tomo importante. Stampare tutto quanto sarebbe stato probabilmente assolutamente impossibile. Comunque, questo libro naturalmente è, immagino, naturalmente è tutto in inglese, perché rigorosamente in inglese, come anche praticamente il 99% di questi testi. Assolutamente non avrebbe mercato. Naturalmente, è diverso, però anche perché l'origine è un'altra. Però effettivamente è un libro importante, per uno sforzo importante anche per riuscire a far avvicinare, se vogliamo, chi è interessato alla musica elettronica, alla musica per computer, visto che oggi è un mezzo alla portata di tutti, riuscire a fare dei passi avanti, almeno i primi passi, riuscire poi a avere un interesse. Diciamo che sono proprio i primi passi nella computer music che si può fare attraverso dei software, no? In realtà questo ti instrada verso i primi passi proprio nella programmazione di software, quindi nella creazione dei software. Per cui diventi il protagonista anche di questo, attraverso il sound. Esatto. Tra l'altro C-Sound è un software che già prevedeva delle estensioni, cioè è possibile estenderlo in maniera abbastanza relativamente semplice, questa è la potenza di Sound, e programmando dei moduli appunto in linguaggio C, cioè arricchirlo con nuovi moduli che potevano essere programmati in linguaggio C. Io sono autore di parecchi di questi moduli, dei nuovi moduli che sono stati, diciamo, immessi nella comunità internazionale. Ovviamente questo si tratta di software libero, chiunque lo usa, chiunque può utilizzare o modificare o esattamente aggiungere.
E va bene, è uno degli sviluppi attuali della musica.